ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ സിറ്റി ടൂർ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സിറ്റി ടൂറിലാണ്. ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്ററാണ്, വിക്ടോറിയ ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്ററാണത്. ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് വിക്ടോറിയ ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്ററാണ്. Glass dome, and you can go up the dome and have a look around over the rooftops of Belfast if you're so moved to do so for free. Much cheaper than going into the Grand Central Hotel. ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്ററാണ്. വിക്ടോറിയ ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. £24 per glass of wine. ഇത് വിക്ടോറിയ സ്ട്രീറ്റിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിക്ടോറിയ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിക്ടോറിയ സ്ട്രീറ്റ്. So up ahead on your right hand side, when we get there, some of you will be able to see it already, the Albert Memorial Clock, dedicated to the memory of Prince Albert, Prince Consort of Queen Victoria. Built of sandstone, put up in 1865. Your eyes are not to see the view, those of you who are getting the view of it. It does lean. It leans back 4 feet and to the right 4 feet if you're looking at it straight on, just this way. So you'll see the lean as we go past it. Built on Belfast's sleek, very unstable surface. Albert Clock to your right. You can see Prince Albert about 1/3 of the way up it. Slightly grumpy expression on his face, I would say. That could be due to the remedial works that have had to be put in place to stop him leaning any further. So Prince Albert now has piles which go down 70 feet before they hit bedrock. The common market in order to stop him falling over. 4 clock faces on the Albert clock. Check. I think they're all telling the right time. ആൽബർട്ട് ക്ലോക്കിൻ്റെ Sometimes they're all telling different times. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് രണ്ട് ആ സമയം കാണിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 സ്ഥലത്തും 4 സമയം കാണിക്കാറുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. Turning left here on to Queen's Island. Queen's Island, the centre of the shipbuilding industry in Belfast. Most notably Harland and Wolff shipbuilders, builders of the Titanic. Titanic ഇവിടെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. They widened and deepened the channel into Belfast Lock in the mid-19th century. Not which they dug up, they dumped to one side. And it originally started out as like parks and a place for recreation, but it wasn't that long before heavy industry, most notably the shipping industry, took over. ടൈറ്റാനിക് കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഈ ഡോക്കിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ടൈറ്റാനിക് ഉണ്ടാക്കിയതും ഇവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ. These were millennium building projects to the left, built to help try and regenerate this area, now known as the Titanic. That's relatively new to me now. And on the left hand side they've started the building a set here for the live action of How to Train Your Dragon. It'll probably be called the Hulk now. And now we're coming up to stop number 5, the Titanic Visitor Experience. So just jump out here, walk up to the lights, cross over, and get Titanic to it. Museum. And then when you want back on the bus, please come back to this stop. This is our official stop. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്റ്റോപ്പ്. It's a public art, a female figure atop a globe holding a ring, holding something. What the hell is it? Nobody really knows. It is called the Beacon of Hope with a statue of Thanksgiving, except to the people of Belfast who have graced it with a couple of alternative names. So there she is, we're able to stop. You get a good view of her. She's known as the സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ പേര് ബീക്കൺ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നാണ്. the thing with the ring, ബീക്കൺ ഓഫ് the ഹോപ്പ്. hula, Janet on the planet, and then we run out. Around the Lagan side courts and the High Court. The wall around the High Court is coming to view on the right hand side, 10 foot thick and carbon proof. Whereas the left hand side, the waterfront hall, and then all these glass fronted buildings, you would never have got permission to build the glass fronted building during the Troubles. You'd be asking for trouble. So it gives you a sense of how even the architecture's changed.
ഇത് സെൻറ്റ് ജോർജ് മാർക്കറ്റാണ്. ഇന്ന് തുറന്നിട്ടില്ല. ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രമേ തുറന്നുള്ളൂ. ഇനി വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. ഇതാണ് സെൻറ്റ് ജോർജ് മാർക്കറ്റ്. During the Belfast Blitz of 1941, St George's Market acted as a temporary morgue. At the end of its time doing that, there was still some unidentified remains within. Those unidentified remains given a burial service? No. Given two burial services. A Catholic one and a Protestant one, just in case, before they were interred. And that really tells all you need to know about Belfast about that. I told you he was the go-to guy in Belfast for big public buildings. And he mounted all the classic Oxbridge colleges. So it's designed to look much older than it was, even when it went up 175 odd years ago. 175 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. പണ്ട് ഡബ്ലിനിലായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത്. So what we see when we look at the building is the back of the A, the long spine of the A, and then there's three wings going up. Oxford style ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് we stop out if you're going to the Botanic Gardens on the to the next set of lights, and they're there on your left hand side. Lovely coffee. Republic and Nationalist Community largely prefer to be part of United Ireland. 1870 കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചാണ്. Of course we have 1870 Unionists and Protestant കെട്ടിയിട്ടുള്ള nationalists. ചർച്ചാണ്. ഒക്കെ വിക്ടോറിയ ബെല്ലിൽ കെട്ടുന്ന ചർച്ചകളൊക്കെയാണ്. Two broad categories. This is the middle class area we've just been to. No evidence of ഈ സ്ട്രീറ്റ് കണ്ടോ? people's political allegiance might be. We're going to move into working class areas who suffered disproportionately during our troubles, and they are much more keen in straight away from Windsor Park Football Stadium, and by football I mean soccer, the national stadium for the national team. There's a Northern Ireland football team and the Republic of Ireland football team, and some would say a healthy or unhealthy rivalry between them. D company of the IRA, you'll see the D picked out in silver. Simple memory always confuses me on the fencing there. And our next up coming up for the International Wall. International Wall so called because the people of this side of town would see their struggle as being part of. So, International Wall of Belfast on your right hand side. ഇതാണ് ഈ പടമുള്ളത്. ഇതാ ഇന്റർനാഷണൽ, ഇതിന്റെ പേരാണ്. ഈ വാളിന്റെ പേര് ഇന്റർനാഷണൽ വാൾ എന്നാണ്. Now to get from Catholic Republican Belfast through to Protestant Loyalist is not at all difficult. So gate number International 1 Day of into Peace. the airlock, take a deep breath. And gate number 2, and here we are. That's how close they are to each other. You can see the murals immediately change on the right hand side. Our troubles kicked off in all Margie loves Robert, but more often people write a message such as give peace a chance, make love not war, or I wish this wall wasn't here to write on, things like that. Now some famous people have written on our wall. There's a metal structure attached to it coming into view shortly. And if you look along the top arch of it, you'll see the Dalai Lama's words. Open your arms to change, but don't let go of your own values. Now this is a stop here if anyone wants to get off and walk along the wall. It's perfectly safe. We really kill each other. It's not ideal, but it's much better than that which was going before. Now we'll be shortly at our next stop, our penultimate stop for Crumlin Road Jail, Crumlin Road Courthouse. Stay seated until we get to the stop. Now both your Charles Lanyon buildings, very different in style, but then they should be. They're very different in purpose. Jail house ഒക്കെയാണല്ലോ. Theory, and indeed, I've never known anyone call it anything but the matter. So heading back into the city centre now, we're going to cross over this roundabout. And once you do, on the right hand side, coming into view will be Clifton Street Orange Hall, where the Orange men and women gather to organise Orange Fest. This Orange Hall topped to the quite magnificent statue of King William of Orange.
Now, rather unfortunately, he's turned green, the exact opposite colour he would want to be. But hey, it's the price you pay for using high quality materials. All the Titanic Memorial. Ulster Bank. ഇത് അൾസ്റ്റർ ബാങ്ക്, അൾസ്റ്റർ ബാങ്ക്. സ്റ്റോപ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സിറ്റി ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു. 1 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റാണ് എടുത്തത്. ബാങ്ക് ഓഫ് അയർലൻഡാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഒരു റൗണ്ട് കൂടി പോയിട്ട് 5ാമത്തെ സ്റ്റോപ്പിലായിട്ടുള്ള ടൈറ്റാനിക് മ്യൂസിയത്തിലിറങ്ങും. എന്നിട്ട് ടൈറ്റാനിക് മ്യൂസിയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് കവർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടൈറ്റാനിക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. ഇനി ടൈറ്റാനിക് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് ടൈറ്റാനിക് മ്യൂസിയം. ഈ അലുമിനിയം മാതിരിയുള്ള കളറുള്ളത് ഇതാണ് ടൈറ്റാനിക് മ്യൂസിയം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഈ സിറ്റി സൈറ്റ് സീയിങ്ങിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 3 പൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൽ. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക് മ്യൂസിയമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിയിട്ട് ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഇത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടൈറ്റാനിക് മറ്റേ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് ടൈറ്റാനിക് മ്യൂസിയം. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ടിക്കറ്റ് മർമെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് അവിടെ. മർമെയ്ഡ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ടൈറ്റാനിക് മ്യൂസിയം, ബെൽഫാസ്റ്റിൽ, അയർലൻഡ്.